Parliament wetwogerera eri gulu ffe kyetwawakanya era netugamba nti tetujja kwetaba mu ntuulo ezo kubanga zaateekebwawo kuwuddiisa bannansi. Parliament bw'enejja mu kitundu kyammwe buli kimu kigenda kutereera. Ate nga Parliament mu kugendayo buwumbi na buwumbi obusaasaanyiddwa. Tetugamba ekyo kikyamu. Kikyamu okwagala okulowoozesa abantu nti ebizibu by'eggwanga okutereera Parliament erina kuva wano e Kampala nejja ku buwumbi obuyitirivu etuule mu bitundu ebyenjawulo okukuba kuwuddiisa bannansi. Kubanga si kituufu. Parliament eri mu kutuulayo weneevirayo wiiki eno ng'eggwaako abantu b'eggulu ebizibu bye balina kaakano bye bazze boogerako bijja kusigalayo. Kati lwaki tubeera tuwuddiisa abantu? Babaka bannaffe abamu bambuulidde nti abava eyo mu bitundu ebyo obuzibu ensonga eziruma amambuka tuzoogerako e Kampala gavumenti egaanyi ozikolako ate abantu baffe balowooza tetubyogerako. Kati munnaye newankubadde kino kikyamu ssente bataddemu mpitirivu ze babbiramu katugendeyo jasi abantu baffe batulabe nti twogedde newankubadde tukimanyi ne tugenda okwogerako tebigenda kukolebwa. Kati biringa ebya kampeyini munnange. Nalabye sipiika owa Parliament yasoose kugamba nti ababaka abatajje mu lutuula luno temubalonda. Ekyo ng'akyogeranga ani bannange? Ekyokubiri, olunaku lw'eggulo mbaka munnaffe Ssekikuubo ng'abuuza motion gye tubaddeko ey'okugoba ababbi mu Parliament n'ensonga ez'enjawulo etuuseewa. Sipiika n'amugamba agamanyanga go ebyo byonna byonna mujja bikolera eri e Kampala wano tuli ggulu ku nsonga z'eggulu. Ate olwaleero ku makya ngenza okulaba nga alina amanyanga agamu gayingizaawo ng'ayita mu bannaffe abamu. Anti kakati tuleeta ekiteeso leader of opposition, chief opposition whip naki ffenna tulina okubalonda kubanga abo be batulondera bajja wano ne balemera ku nsonga ne batusumbuwa basaba accountability balwanyisa enguzi balemedde ku nsonga ezimu ne balowooza nti kinaabataasa. Tekijja kubataasa kubanga tetugenda kusirika, tujja sigala nga twogera ku nsonga eziruma bannansi bwe buvunaanyizibwa bwaffe. Ate n'ekirala baleme kulowooza nti tugenda kubeera mu opposition lubeerera. Muyinza okuyisa etteeka nga mulowooza mwagala kulinnya Ssenyonyi Kagere enkya tuyingire gavumenti nga mwe muli mu opposition. So bannaffe balina okwegendereza ensonga zino ze baliko, naye ffe nga ffe tetugenda kulemerako. Tetugenda kussa mukono, tugenda kulemerako. Speaker Parliament yagambye nti ffe abataagenze eggulu abantu b'omu mambuka tetubaagala. Nengamba yiyi Madamu Speaker, gwe ne banno mwabba amabaati ag'abantu b'omu mambuka e Karamojja. Kati ogamba otya nti abantu abo obaagala nnyo nga wabba ebyabwe? Okukuba kuwuddiisa bannansi. In fact abantu b'omu mambuka baligambye nti naye bw'oba otwagala nnyo amabaati gaffe ge wabba n'otwala ewuwo, abamu baagabba ne bagatwala mu maka gaabwe n'omala n'obuzaabuza abantu nti obaagala nnyo ng'oli mu kubba byabwe. NRM bw'eba eyagala nnyo Northern Uganda. Lwaki Northern Uganda eri mu mbeera gy'erimu? Northern Uganda wetwogerera yesinga obwavu mu Uganda. Bazze babanja ebintu ebyenjawulo nga gavumenti ebasuubiza anti abafiirwa ebyabwe mu lutalo bajja basasula ssente, abalwala nodding syndrome bajja bayamba, ensonga z'ebyettaka n'ebirala biyitirivu. Gavumenti ne kaakano tebikolangako. Kakati bakozesezza buwumbi na buwumbi okugendayo baddemu babalimbe kubanga bye babagambye era tebigenda tuukirira. Omubaka omu wa Obongi district wa NRM yabadde mukambwe nnyo n'agamba nze ndi wa NRM naye bannaye gavumenti etulimbe nnyo. Buli manifesto ya NRM bateekamu enguudo zaffe naye ne batazikola. Era n'abagamba newankubadde NRM pateye mu manifesto eddako oluguudo olwo tebaluteekamu kubanga bababuzaabuza. Kugamba nabo bakimanyi abakulembeze baabwe. So ffe tugamba nti tulekeraawo okuwuddiisa bannansi. Abantu baagala nkyukakyuka eyannamaddala, baagala buweereza so si bisuubizo birala. Tikakati Parliament twawulidde nti oluva eyo bajja gisitula yonna yonna era buwumbi bulala okugitwala e Masaka. Abantu b'e Masaka battibwa ab'ebijambiya ne kaakano tebafunanga ansaazi.
bakwata babaka Honorable Segirinya n'abalala nti kakati bano be batemula abantu bammwe. Kati ogenda kuddayo kubalimba biki? Eky'omukisa omulungi guno omulembe abantu babuufu. We have never been afraid of any democratic process, as you know. But clearly, this is because of the pressure that as a team we have been exerting and that we continue to exert. And we shall not stop. So they realize now this Ssenyonyi man here, he's giving us a lot of headache, and his colleagues, they are disturbing us, asking for accountability, making noise about corruption in parliament. Maybe let's try and fix them this way. That now this process has to be handled a different way. For starters, they imagine we are going to be in opposition forever. No, we want to take power. And so they should not be hoodwinked. But what's important is we are not going to stop to play our cardinal role of holding government accountable, of speaking up against corruption, bad governance, and all the ills that are happening in parliament and elsewhere. We shall not stop. Let our colleagues be on notice. President, some of our colleagues, even from the opposition that represent areas in northern Uganda, reached out to us. And they said, we are having a challenge. We are being blackmailed. The speaker the other day was speaking to some people there and said, whoever doesn't show up and is your MP, don't vote for them again. And somebody has asked a very good question, as who? You see, these colleagues were saying, we have always raised the concerns of northern Uganda in parliament, and those concerns have not been addressed. And their voters keep telling them, maybe it is because you're not raising these issues. So they said, okay, we know these guys have spent a lot of money on this function, used it even for other tendencies to account for money, but let's just go and say something so that our people see that we have said something, even when they know after speaking not much is going to be done. That's why we must change this country, so that we stop taking our people for granted, so that we stop duping them and making them seem these are the right things to do. Mr. President, I heard the Speaker of Parliament, the Right Honorable Anita Among, saying that we, who did not go to Gulu, it's because we don't love northern Uganda. How ridiculous a statement. Speaker Anita Among cannot say she loves northern Uganda, and yet not long ago she stole iron sheets meant for parts of northern Uganda, Karamoja. There is no way you can say you love those people, yet you steal from them. Her and several other people in parliament, in government, they keep stealing from northern Uganda for all these years. And then they want to pretend that they love northern Uganda. It's a lie. If the NRM loves northern Uganda, as it keeps saying, why the poverty? Northern Uganda is the poorest region in Uganda today, under the 40 years of the NRM. The NRM has made so many promises to northern Uganda, so many. They promised to compensate war claimants. They promised support to families suffering from nodding syndrome, the Upper Land question, the Balalo issue, and so on and so forth. All those promises have not been fulfilled to date. And then you pretend that you love the North. That's a lie. I saw one of the MPs from northern Uganda. She's the woman MP for Terego, the Honorable Obongi, yes. The MP from Obongi made an interesting statement. As many of them were speaking, they were literally quarreling. She said, and she belongs to the NRM, she said, in the NRM first manifesto, each election cycle, there is a promise to build the Obongi Road. And so she said, NRM, which is her party, in this coming election, don't include that road in the NRM manifesto, because you'll be telling us another lie. So they are there quarreling as well because of the lies that are being told to them. Mr. President, we want every region in this country to be fixed. Saying that you're going to take parliament to sit in a particular region, and when you leave, problems will be resolved. That's not possible at all. If anything, you're spending billions of shillings to go and tell people a lot more lies. And I'm glad the people of northern Uganda have refused to fall for these traps. Yesterday, I saw on the news, one of our colleagues, the Honorable Ssenyonyi Kubwa, was raising
an important matter because we have been dealing with the censorship motion for some thieves in Parliament. And the Speaker said, don't bring your manyanga here. Here we are dealing with issues of northern Uganda. That manyanga of yours, that nonsense of yours, is to be handled in Kampala, in that house of yours in Kampala. That's where you deal with your manyanga. Interestingly, today, I saw her entertaining some manyanga. Some of our colleagues clearly being used by the Speaker and the NRM. They are mooting a motion saying, now we want the leader of the opposition to be elected by the entire Parliament, by the entire opposition.